NET physics class, and this is nuclear physics and class number N7, decay constant. Some questions are related to decay constant in nuclear physics, that is radioactivity. Class number N7, CSIR JRF NET physical science. So the first question is based on decay constant. You see the following question. Which of the following decay process is allowed? Which of the following decay process is allowed? ഇനി പറയുന്ന ഏത് decay process ആണ് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത്? K0 gives a mu plus mu minus. Mu plus mu minus. That is a K meson gives a mu meson, a muon and another muon charged. And similarly, mu minus gives electronegative, electron plus gamma. N gives P plus pi minus, pi meson. And a neutron gives pi plus pi minus. അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിലെ കൺസർവേഷൻ ലോസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കൺസർവേഷൻ ലോസ്, ചാർജ് കൺസർവേഷൻ, വാരിയൻ നമ്പർ കൺസർവേഷൻ, ലെഫ്റ്റ് നമ്പർ കൺസർവേഷൻ, അതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് തിയറിയിൽ പഠിച്ചുകൊള്ളണം. ഇവിടെ ആൻസർ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എ ആണ്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ചാർജ് നോക്കിയാൽ ചാർജ് കൺസർവ് ചെയ്യും. 0 LHSൽ വരും, RHS +1 -1, അപ്പോൾ രണ്ടും അപ്പുറം ഇപ്പുറം തുല്യമാവും. ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈ 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അപ്പുറം ഇപ്പുറം തുല്യമാവും, കൺസർവ്ഡ് ആണ്. അതുപോലെ സ്പിൻ ലെഫ്റ്റിൽ 0 ആണ്, റൈറ്റിൽ ഹാഫ് -½ ആണ്. അത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം, ഫസ്റ്റ് കേസിൽ മാത്രം. ബാക്കി ഒന്നിനും ഈ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ശരിയാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എ ആണ് അലൗഡ്. കേസ് എ, ദ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് അലൗഡ് ബിക്കോസ് ചാർജ് ഈസ് കൺസർവ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്പിൻ നമ്പർ ഈസ് ഓൾസോ കൺസർവ്ഡ്. Next question, a radioactive element X decays to Y, which in turn decays to a stable element Z. The decay constant from X to Y is λ1, and that from Y to Z is λ2. If to begin with there are only zero atoms of X at a short time, that is T much less than 1 by λ1 as well as 1 by λ2. That is the very short time. The number of atoms of Z will be what? അപ്പോൾ അത് decay constant വെച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻസേഴ്സ് ഗുണാറ് എ ഈസിൽ 1/2 λ1 λ2 N0 T square, B λ1 λ2 by 2 λ1 plus λ2 into N0 T, C λ1 plus λ2 the whole square N0 T square, D λ1 plus λ2 into N0 T. അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ആദ്യം എക്സിൽ N0 ആറ്റംസ്, പിന്നെ N1 N2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എ ആയിട്ട് വരും. You try to understand. You see the radioactive series problems from textbooks. The answer is A. Now, interaction between particles, fundamental interactions, the basic interactions, the 4 interactions. The question is based on these interactions. Charged pions pi minus decay to meson mu and meson mu minus and muon neutrinos or mu meson neutrino, mu neutrino, new mu bar antineutrino. It is an antineutrino. Again, pi minus gives a mu minus plus new mu bar, that is minus mu meson plus antineutrino, meson antineutrino. Take the rest masses of a muon and a pion to be 105 MeV and 140 MeV respectively. The probability that the measurement of the muon spin along the direction of its momentum is positive is closest to. But direction പ്രോബിലിറ്റി എന്തിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് ഇത്തരം കേസിൽ എന്ന് ചോദ്യം.
അപ്പോൾ ആൻസർ പ്രോബിലിറ്റി വാല്യൂസ് എ 0.5, ബി 0.75, സി 1, ഡി 0. ആൻസർ സി ആണ്, പ്രോബിലിറ്റി 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലം വന്നാൽ യു റിമെമ്പർ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു 1. Next question, the dominant interactions underlying the following process. The dominant interaction underlying the following process. A part, question A, K minus plus P gives sigma minus plus pi 0. That is the first equation. Then B equation. Mu minus plus mu 0 gives K minus cow, K minus negative cow, K minus plus K 0. C part, C equation. Sigma, that is another particle. Sigma plus gives P plus pi 0 R. അപ്പോൾ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന 3 റിയാക്ഷൻസ്, 3 പാർട്ടിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതേക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ്. എ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, ബി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് സി വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ. ബി എ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, ബി വീക്ക് ആൻഡ് സി വീക്ക്. സി എ വീക്ക്, ബി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്, സി സ്ട്രോങ്. D, A weak, B electromagnetic and C weak. The answer is A. That is, first equation is a strong interaction representing equation, and second equation represents electromagnetic interaction, and third one, C, represents a weak interaction. That also you remember. Next question, the reaction 1D2 deuteron 1D2 plus 1D2 gives 2G4 plus pi 0 meson cannot proceed via strong interactions because it violates the conservation of. അപ്പോൾ ഇത് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ആണ്, അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ 1D2 plus 1D2 gives 2G4 helium, 2G4 that is helium plus pi 0. This cannot proceed via strong interaction. ഇത് സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ മുഖേന പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വയലേറ്റ്സ് എ കൺസർവേഷൻ ഓഫ്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ, ഏതെല്ലാം കൺസർവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ചാർജ് ഉണ്ടോ, ബാരിയർ നമ്പർ ഉണ്ടോ, ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം. എ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം, ബി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്, സി ബാരിയർ നമ്പർ, ഐസോസ്പിൻ. ഇപ്പോൾ ഡി ആണ്. ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ ഇവിടെ ഐസോസ്പിൻ കൺസർവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണാം. ഐസോസ്പിൻ കൺസർവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 1D2 plus 1D2 gives 2G4 plus pi 0 നോട്ട് കൺസർവ്ഡ്. കാരണം 1 നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0 ഇപ്പോഴത് 0 1 വരും. അപ്പോൾ അത് ഐസോസ്പിൻ നോട്ട് കൺസർവ്ഡ്. ആദ്യത്തിൽ 0 ആയിരിക്കും, 0 plus 0 ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തേതിൽ 0 1 ആണ്. അപ്പോൾ 0 നോട്ടിക്കൽ 1 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡർഡ്. ആദ്യം ഒരു ഐ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഐസോസ്പിൻ ആണത്. അപ്പോൾ ആ ഐ എന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ 0 ആണ്, 0 plus 0 ആണ്, പ്ലസ് ഇടണം. 0 plus 0 ആണ് LHSൽ, റൈറ്റ് 0 plus 1 ആണ്. അപ്പോൾ 0 ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1. ദ ഐസോസ്പിൻ ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡർഡ് ഇൻ ദ above reaction. Next question, consider the 4 processes. P plus, that is proton, gives pi plus E plus electron neutrino, nu E. Number 2 is lambda 0 gives P plus E plus electron neutrino, nu E. 3, pi plus gives E plus electron neutrino. 4, pi 0 gives gamma plus gamma. Which of the above are forbidden for free particle? ഈ മുകളിൽ പറയുന്ന 4 ഇക്വേഷനകത്ത്, 4 റിയാക്ഷനകത്ത് ഏതാണ് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളിന് പറ്റാത്തത്? A only 1, B 2 and 4, C 1 and 4, D 1 and 2. Answer is D 1 and 2.
1 and 2-ന് അത് പോസിബിൾ അല്ല. For equation which of the above is or above are forbidden for free particle. ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ ശരിയാകാത്തത് ഏതാണ്? അത് 1 and 2 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് പ്രോസസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഇൻവോൾവിംഗ് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ന്യൂട്രോൺ ഗിവ്സ് neutron, anti-neutron gives antiproton plus E plus electron anti-neutrino. The second is P minus plus N gives pi minus. That third is P plus N gives pi plus pi 0 plus pi 0. And the fourth is P plus electron anti-neutrino gives pi plus E positive. Which of the following statement is true? അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന 4 റിയാക്ഷനിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്? എന്നുള്ള ചോയ്സ്, പ്രോസസ് 1 obeys all conservation laws. B, process 2 conserves baryon number but violates the energy moment conservation. C, process 3 is not allowed by strong interaction but is allowed by weak interactions. D, process 4 conserves baryon number but violates lepton number conservation. Answer B ആണ്. That is, process 2 conserves baryon number but violates the charge momentum conservation. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാർജ് കൺസർവേഷനും ബാരിയൻ നമ്പർ കൺസർവേഷനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും എഴുതി നോക്കണം. അപ്പോൾ കാണാം പ്രോസസ് 2 കൺസർവ്സ് ബാരിയൻ നമ്പർ ബട്ട് ഇറ്റ് വയലേറ്റ്സ്, അത് നിഷേധിക്കും എനർജി മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ. ഇനി ഐസോസ്പിനിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എ ബീം ഓഫ് pions, pi plus is incident on a proton target giving rise to the process. Pi plus P gives N plus pi 0 plus pi minus. A, assuming that the decay proceeds through strong interactions, the total isospin I and its third component I3 or IZ, we can say I3 or IZ, here it is written as I3, for the decay products are I is equal to 3 by 2, I3 is 3 by 2. I is equal to 5 by 2, I3 is 5 by 2. I is equal to 5 by 2, I3 is 3 by 2. I is equal to 1 by 2, I3 is 1 by 2. The answer is C. I is 5 by 2 and I3 is 3 by 2. ഇവിടെ കണക്കൂട്ടിയുണ്ട്. pi plus P gives pi plus pi 0 plus pi plus ഐസോസ്പിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. 1 by 2 plus 1 that is 5 by 2. തേർഡ് കമ്പൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. 1 by 2 plus 1 plus 1 it is 3 by 2. That is the answer. 5 by 2 3 by 2. Using isospin symmetry conservation, the cross section for the above process can be related to that of the process pi minus plus n. You can read as plus n gives P pi minus plus pi minus. P plus pi minus plus pi minus. ആ പ്ലസ് നമുക്ക് എഴുതി ചേർത്താൽ മതി. pi minus plus p minus gives n bar anti-neutron plus pi minus plus pi minus. C, pi plus pi 0, that is neutral pi meson. P plus pi plus pi minus. Similarly, last one, pi minus p bar. Pi minus plus p bar gives n plus pi minus. We have to say, using isospin symmetry, the cross section for the above process can be related to that of the process. The cross section for the above process can be related to that of the process. Answer C and answer C. Next question. A spin half particle
A undergoes the decay, A gives B plus C plus D, where it is known that B and C are also spin half particles. The complete set of allowed values of the spin of the particle D is A 1 by 2, 1 by 2, 1, 3 by 2, 2, 5 by 2, 3. B 0, 1. C 1 by 3 only, 1 by 2 only. D 1 by 2, 3 by 2, 5 by 2, 7 by 2. The answer is 1 by 2 only, C. The hint is the spin of the left side and the combined spin of the particles must be same to conserve the spin angular momentum. Conservation law, spin conserve ചെയ്യണം. അടുത്തൊരു സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. In deep inelastic scattering, electrons are scattered off. Protons to determine if a proton has any internal structure, the energy of the electron for this must be at least. അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ്ങിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി എത്രയാണെന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. A 1.25 into 10 raised to 9 EV, 1.25 into 10 raised to 12 EV, 1.25 into 10 raised to 6 EV, 1.25 into 10 raised to 8 EV. അപ്പോൾ ഇത് കണക്കൂട്ടണമെങ്കിൽ ആൻസർ ബി ആണ്. ആൻസർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ബി ഈസ് 1.25 into 10 raised to 12 EV. How will you calculate this? The internal structure of proton can only be determined if the wavelength of the incoming electron is nearly equal to the size of the proton. So in that case, lambda, the size of the proton, is equal to R is equal to radius of proton, 1.2 A raised to 1 by 3, which femtometer or Fermi, that is 1.2 Fermi, 1.2 into 10 raised to minus 15 meter. 1 Fermi is 10 raised to minus 15 meter. Using which we calculate the de Broglie wavelength. Lambda is h by p equal to h by root of 2me. P can be also written as root of 2me. 2 into mass into energy, half mv square. Then we get mv, which is speed. This can be also written as lambda in angstrom is root of 150 by E, where E is taken in EV, the corresponding voltage. E, therefore, energy E is equal to 150 by root മാറ്റണം ലാംഡ സ്ക്വയർ. അവിടെ യൂണിറ്റ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ലാംഡ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഇസ് 150 by lambda 1.2 into 10 raised to minus 5 the square is equal to 1.04 into 10 raised to minus 12. The answer energy in EV 1.04 into 10 raised to 12 EV. That is all with your N7 class on nuclear physics. We continue. Thank you very much.